Hi guys, this week we're going to have a fun review. So this week we're going to review skills we learned during distance learning. Esta semana vamos a repasar lo que aprendimos durante nuestra educación a distancia. So one of the first things we learned during our distance learning was about arrays. And an array is an arrangement of objects in rows and columns. Alrighty, just a refresher. Okay, so this is my array. And here are my rows. So I have 3 rows with 5 dinosaurs. And my columns are vertical, they go up and down. So here I have 5 columns with 3 dinosaurs. Okay? Same array though, the whole thing is an array. Okay? So una de las primeras cosas que aprendimos durante nuestra educación a distancia fue sobre los conjuntos. Y aquí está mi conjunto. Y un conjunto está hecho de objetos en filas y columnas. Así es que para repasar, ¿verdad? Mi conjunto tiene 3 filas de 5 dinosaurios, pero también tiene 5 columnas de 3 dinosaurios. ¿Ok? Pero todo esto se llama conjunto. So for your work today, we are going to be making arrays using things we have at home. For example, I made an array here with my set of markers that I have. So my sentence frame says I made an array using blank. So I'm going to fill in the blank with I made an array using markers. Alrighty? And when I look at it, okay, so it says it has blank rows of blank and blank columns of blank. So for my rows, alrighty, I have 1, 2, 3, 4 rows, and there are 5 markers in each one. So it has 4 rows of 5, but it's asking also about the columns. So when I talk about the columns, remember the columns are vertical. So here's 1 column, 2 columns, 3 columns, 4 columns, 5 columns, and there are 4 markers in each one. So when I fill in my blanks, it says, and 5 columns of 4. Alrighty? So my whole thing says, I made an array using markers. It has 4 rows of 5 and 5 columns of 4. And that is it, okay? So this is one of my examples. So aquí tengo un conjunto. Y mi oración dice, yo hice un conjunto usando algo. Okay, so yo usé marcadores, así que voy a poner aquí que yo hice un conjunto usando marcadores. Marcadores, ok. Y dice, tiene cuántas filas de qué. Entonces aquí voy a contar mis filas. Tengo 1, 2, 3, 4 filas con 5 marcadores. Eso tiene 4 filas de 5. Y cuántas columnas de qué. Así es que aquí voy a contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 columnas de 4 marcadores. Así es que mi oración completa dice, yo hice un conjunto usando marcadores. Tiene 4 filas de 5 y 5 columnas de 4. Y eso es todo, ¿ok? Así es que este es un ejemplo de un conjunto que tú puedes hacer en tu casa usando objetos de tu casa, ¿ok? Otro ejemplo sería este. So here's another example that of an array that I made using things I have at home. So here's my array, guys. And I don't know if you can tell, but these are socks that I had in my drawers. So I made sure to pair them up into little balls, and I used them as my pieces to my array. So I made an array using socks. It has blank rows of blank. So I'm going to look at my rows. I have 1, 2, 3 rows, and there are 3 socks in each one. So it has 3 rows of 3, and when I look at my columns, alrighty, here is 1, 2, 3, and there are 3 socks in each column as well. So there are 3 columns of 3.
And that is it, okay? So, aquí este es otro ejemplo de un conjunto que puedes hacer usando objetos de tu casa. Dice, yo hice un conjunto usando, y estos son calcetines. So, aquí voy a escribir calcetines. Y dice, tiene cuántas filas de cuánto. Así es que voy a mirar mis filas. Tengo 1, 2, 3. Y hay 3 calcetines en cada una. Tiene 3 filas de 3. Y cuántas columnas de cuánto. So, aquí voy a ver mis columnas. Tengo 1, 2, 3. Y hay 3 calcetines en cada columna. So, aquí son 3 columnas de 3. Ok, y eso es todo. So guys, for your exit ticket, I want you to make an array using objects in your home. Alright, so just like I used markers, I used socks, just it has to be the same object, right? I didn't mix my markers with my socks. So you can use stuffed animals or stickers, or if you have a bunch of markers or crayons, already, whatever you want to use. If you have Legos, be super creative, guys. But then you need to write, fill in the blanks. I made an array using blank. It has blank rows of blank and blank columns of blank, already. So take a picture of your array and your sentences, filling in the blanks, and then submit to your portfolio on Class Dojo, okay? So tu exit ticket vas a hacer un conjunto usando objetos en tu casa, okay? Así es que así yo usé marcadores y calcetines. Tú puedes usar también si quieres tus marcadores o calcetines o juguetes de peluche, o si tienes Legos o stickers, o unos libros, lo que tú quieras, contarle que puedas hacer un conjunto usando los mismos objetos, ¿ok? Y luego vas a llenar las oraciones. Yo hice un conjunto usando, ¿qué usaste? Y luego tiene algunas filas de qué y algunas columnas de qué. ¿Ok? Y le tomas foto a tu conjunto y a tus oraciones y los entregas a tu portfolio en Class Dojo. ¿Ok? Super excited to see your